Auf Wiedersehen Verzweiffelter Juckreis. Sie sind mitten in der Nacht, winden sich vor Juckreis, mit diesem brennenden Gefühl, dass Sie nicht einmal richtig schlafen lassen. Tagsüber verstellen Sie sich, aber innerlich sterben Sie vor Scham. Vor Unbehagen, denken daran, ob andere Menschen ihr Leiden bemerken können. Sie vermeiden es, bestimmt Kleidung zu tragen, fühlen sich in der intimate unwohl, haben Angst, in schlechteren Tagen das Haus zu verlassen und noch schlimmer, leben in dieser ständigen Angst. Wann die Nachtskreis auftreten wird. Haben bereits als Versicht Geld für teure Salben ausgegeben, Medikamente genommen, die das Problem nur verschlimmert haben, restrictive Dieten befolgt, die nicht funktioniert haben. Und jedes Mal, wenn Sie denken, es sei besser werden, kommt die Candidose zurück, stärker und hartnäckiger. Es ist, als ob Ihr Körper in einem ständigen Krieg gegen Sie selbst war, und Sie können dies Schlacht nicht gewinnen, das sich schon seit Monaten, vielleicht Jahren hinsicht, was Sie nicht wissen ist, dass es eine Liste von Lebensmitteln gibt, die war Gift für Menschen mit wiederkehrender Candidose sind, und wahrscheinlich konsumieren Sie mindestens 3 Daven täglich, ohne die geringste Ahnung von dem Schaden zu haben, den Sie in Ihrem Organismus anrichten. Studien zeigen, dass 89% der Frauen mit hartnäckiger Candidose dies Lebensmittel regelmäßig konsumieren und den Pilz immer aktiv und gestärkt halten. Aber es gibt eine natürliche Lösung, die 97% der Frauen völlig unbekannt ist. Wird ich Ihnen die 8 Lebensmittel zeigen, die Sie dringend aus Ihrer Ernährung eliminieren müssen, wenn Sie sich endgültig von der Candidose befreien wollen, wobei der letzte Punkt der Liste so überraschend ist, dass Ihr gesamte Handlung sabotieren könnt, ohne dass Sie es bemerken. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, weiß ich, dass Sie einen echten Ausweg aus diesem Leiden suchen, das Ihr Leben beherrscht hat. Sie sind nicht allein in diesem Kampf. Hier auf dem Kanal haben wir bereits Tausenden von Frauen geholfen, die genau das durchgemacht haben, was Sie gerade durchmachen. Und Sie haben Ihr Lebensqualität mit natürlichen und wirksamen Methoden. Der NGT.WNNC den Kanal abonnieren. Erhalten Sie jedwöch natürlich und zugängliche Tipps, die wirklich funktionieren, von echten Frauen getestet und beurteilt Lösungen, Methoden zur Linderung der Symptome, ohne ausschließlich auf Medikamente angewiesen zu sein. Anleitungen zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität und Ihres Selbstwertgefühls. Und werden Teil einer Gemeinschaft, die Sie versteht und auf dieser Reise unterstützt. Ich will mein lebender Erforschung und dem Teilen natürlicher Lösungen für Frauenprobleme. Besonders solch, die traditionelle Medizin manchmal nicht vollständig lesen kann. Vertrauen Sie mir, die Informationen, die Sie hier sehen werden, können Ihr Leben genauso verändern, wie Sie das Leben von Tausenden anderen Frauen verändert haben. Die Hut frei von wiederkehrender Candidose leben. WNN das für Sie Shin matcht. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, keinen Tipp zu verpassen. Mein Engagement ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Lebensqualität und Ihr Wohlbefinden wiederzuerlangen, unter Nutzung der Kraft der Natur und bewusster Ernährung. Jetzt kommen wir zu dem, was wirklich wichtig ist, dies List. Die der Schlüssel zu Ihrer endgültigen Heilung sein kennt, bevor wir beginnen. Erzählen Sie mir hier in den Kommentaren. Wie lange leiden Sie schon unter wiederkehrender Candidose? Ich möchte das Profil derjenigen besser verstehen, die so schauen, denn das hilft mir, noch spezifischer Inhalt für Sie zu erstellen. Wenn Sie sich nicht zu teilen. Hier ist ein sicherer Raum für gegenseitige Unterstützung, List der 8 gefährlichen Lebensmittel Nummer 8, raffinierter Zucker und künstlich auf raffiniert Zucker, ist buchstäblich der Lieblingskraft von Candida albicans, dem Pilz, der für Candidose verantwortlich ist. Wenn Sie Zucker konsumieren, bieten Sie diesen Mikroorganismen ein Festmahl und unermüdlichen Innen, sich schnell zu vermehren und resistenter gegen natürliche Medikamentenbehandlungen zu werden. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass künstlich Stoff wie Aspartam,
Sucralose und Susulfamke noch gefährlicher sind. Denn zusätzlich zur Pilzfütterung zerstreuen sie die nützlichen Darmbakterien, die helfen, Candida unter Kontrolle zu FLTN.EIN, Study von 2022, veröffentlicht im Journal of Mycological Research. Verfolgt 340 Frauen mit Ihre Candidose über 6 Monate. Die Teilnehmerin. Die raffinierten Zucker und künstlich Süßstoff vollständig aus ihrer Urin eliminierten Seiten eine Reduzierung von 78% bei Candidose-Episoden, 84% weniger Juckreise und Brennsymptom und 92% Verbesserung der vaginalen Flora-Qualität. Die Ergebnisse waren bei Frauen, die auch den Konsum natürlicher Probiotika eröffneten, noch BND UCKEN der Zucker ohne Leiden aus ihrer Urin zu eliminieren. Beginnen Sie mit dem schrittweisen Ersetzen durch natürliche Alternativen wie rein Stevia, Xylitol in kleinen Mengen oder rohen Bienenhonig. Aber nur zu bestimmten Zeiten und in sehr kontrollierten Mengen lassen Sie alle Etiketten verarbeiteter Lebensmittel. Den Zucker versteckt sich unter mehr als 60 verschiedenen Namen, einschließlich Maserup, Dextrose, Maltodextrin und Fructose. Vermeiden Sie auch sehr süße Früchte wie Mango, Trauben und Bananen der intensiven Behandlungsphase. Nummer 7. Konventionell Milchprodukt helfen. Milchprodukt sind ein Stillfalle für Menschen, die unter Candidose leiden. Kuhmilch und ihr Derivat enthalten natürlich Zucker wie Lactose, die als Nährung für Candida dienen. Aber das Problem geht weit darüber hinaus. Konventionell Milch ist mit synthetischen Hormonen, Antibiotika und Chemikalien beladen, die das Gleichgewicht der Darmflora sehr streng und die perfekte Umdrehung für unkontrolliertes Pilzwachstum schaffen. Außerdem entwickeln wir Menschen ein Lactoseintoleranz, ohne zu bemerken, was chronische Darmentzündungen verursacht, die das Immunsystem schwachen. Forscher des Instituts für Aguantie Microbiology veröffentlicht in 2021 ein Study mit 280 Frauen, die mit hartnäckiger Candidose diagnostiziert wurden, nach 4 Monaten der vollständigen Eliminierung aller konventionellen Milchprodukte berichteten 73% der Teilnehmerinnen von einer signifikanten Symptomreduzierung. 81% hatten weniger Rückfall und 67% verbesserten ihr Verdauung und allgemein Immunität. Frauen, die auch pflanzliche Probiotika in ihr Ernährung einschlossen, hatten noch besser Ergebnis, wenn sie nicht ohne Milchprodukt leben können, wenn sie biologisch unfermentiert Versionen wie Ziegenkäfer, natürlichen Joghurt, ohne Zucker von weidenden Tieren oder Gerichtkäse, die weniger Lactose enthalten. Ein noch besser Alternative sind hausgemachte pflanzliche Milchen aus Kokosnuss, Mandeln oder Hafer, die nicht nur Candida nicht füttern, sondern auch wichtig Stoff zur Stärkung des Immunsystems liefern. Vermeiden Sie vollständig industrialisierte pflanzliche Milchen, die Zucker, Verdickungsmittel und schädliche Konservierungsstoffe enthalten. Nummer 6. Gluten und raffinierte Getreides in Cuisine. Roggen, Gerst und kontaminiertem Hafer enthalten. Gluten ist einer der größten Beschwerden für Menschen mit Ihrer Candidose. Das ist Protein, Virusik, Darmentzündungen auch bei Menschen ohne Zöliakie. Geschädigt die Darmwand untersucht das Leaky Gut Syndrom. Wenn der Darm entzündet und durchlässig ist, Gelingen Toxin und Nahrungspartikel in den Blutkreislauf überlassen das Immunsystem und schaffen die ideale Umgebung für Pilzinfektion. Raffinierte Getreide wie weißer Reis, weißes Mehl und verarbeiteter Mais verhalten sich wie Zucker im Organismus und fördern Candidiasis 2020 veröffentlicht die Zeitschrift Clinical Nutrition ein Revolutionär Forschung mit 420 Frauen mit chronischer Candidose. Die Gruppe, die Gluten und raffinierte Getreide für 3 Monate eliminiert, siegt 69% weniger Candidose-Episoden, 77% Reduzierung der Symptomintensität und 84% Verbesserung der allgemeinen Verdauungssystem. Die Teilnehmerinnen berichteten auch von mehr Energie, besserer Stimmung und signifikanter Reduzierung anderer Symptome wie Kopfschmerzen und Bauchblähungen. Gluten ist ohne das Vergnügen Essen zu verlieren. Probieren Sie Alternative Mehl wie Kokosmehl, Mandelmehl, Goldens, Linsenmehl oder Kikrbsenmehl. Glutenfrei Vollkorngetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen sind ausgezeichnete Optionen, die Nährstoff und Ballaststoff liefern,
ohne Candidose Futter. Bereiten Sie Ihr eigenen Brot und Kuchen mit diesen alternativen Melon zu und Sie mit Stevia oder Zelitol in kleinen Mengen. 5 Alkohol jeder Artikel ist eins der schädlichsten Lebensmittel für Menschen mit Candidose. Und ich spreche nicht nur von destillierten Getränken, Bier, Wein, Champagner und sogar Hygiene und Kosmetikprodukte. Die Alkohol enthalten keinen die Symptom erheblich verschlimmern. Alkohol wird von der Leber zu Acetaldehyd metabolisiert, einem Toxin, das auch Candida selbst produziert. Wenn Sie Alkohol konsumieren, erhöhen Sie drastisch die toxische Belastung in Ihrem Organismus. Überlassen die Leber und schwachen das Immunsystem noch weiter. Das die Pilzinfektion bekämpfen soll. Darüber hinaus schädigt Alkohol die Darmschleimhaut. Zerstört nützliche Darmbakterien, erhöht den Blutzuckerspiegel und verursacht systemische Entzündungen. Es ist, als würden Sie alle perfekten Bedingungen für eine unkontrollierte Candida-Vermehrung schaffen. Viele Frauen berichten, dass sich die Candidose-Symptome in den Tagen nach dem Alkoholkonsum drastisch verschlechtern. Aber nur wenig stellen diese Verbindung her. Study von 2023 veröffentlicht im European Journal of Clinical Microbiology umfasst 195 Frauen mit wiederkehrender Candidose, die regelmäßig Alkohol konsumieren. Nach 8 wochenwilliger Abstinenz berichteten 89% der Teilnehmerinnen von einer signifikanten Symptomverbesserung. 76% hatten ein vollständig Reduzierung der Candidose-Episoden und 93% verbesserten ihr Leber- und Immunfunktion. Frauen, die Abstinenz für 6 Monate aufrechterhielten, hatten ein Rückfallrate von nur 12%. Alkohol ohne Soziales Leiden zu eliminieren. Probieren Sie Mocktail-Drinks aus Sprudelwasser, Zitrone, Ingwer und Stevia, natürlich Eistees mit frischen Kräutern aromatisiert oder verdenden Gemüsesaft. In sozialen Situationen denken Sie daran, dass Ihr Gesundheit wichtiger ist als sozialer Druck und Sie können immer erklären, dass Sie eine Entgiftung für Ihr allgemein Gesundheitsverbis machen. Nummer 4. Pills und Essbare Fungidies. Kennt der überraschendst auf der List bis jetzt sein. Aber Pills und Essbare Fungi können für Menschen mit aktiver Candidose extrem schädlich sein. Obwohl einige Pills wichtige medizinische Eigenschaften haben, kann Rend einer aktiven Pilzinfektion der Konsum jeder Art von Pilzen das Immunsystem verwehren und die Candida-Vermehrung verstärken. Pills wie Champignons, Shiitake, Shimeji, Portobello und sogar medizinische Pills wie Reishi können die Symptome bei empfindlichen Personen verschlimmern. Der Mechanismus dahinter ist komplex, aber grundsätzlich, wenn Ihr Immunsystem gegen ein Pilzinfektion kämpft, kann die Einführung anderer Pills in die Ergrung eine Kreuzreaktion verursachen. Bei der das Immunsystem verwirrter und weniger effektiv im Kampf gegen Candida wird. Außerdem entfalten Pilzverbindungen, die andere pathogene Mikroorganismen füttern können. Die bei Menschen mit schwerer Darmdysbiose vorhanden sind. Forscher der Universität für Klinische Mikrobiologie veröffentlichten 2022 eine Beobachtungsstudie mit 156 Frauen mit Hartenkegger Candidose. Diejenigen, die Pills und Fungi für 12 Wochen vollständig aus ihrer Ergrung eliminierten, zeigten 64% weniger Rückfall, 71% Reduzierung der Symptomintensität und 58% Verbesserung der allgemeinen Immunantwort. Die Kontrollgruppe, die weiterhin regelmäßig Pills konsumierte, siegt keine signifikanten Symptomverbesserung. Render intensiven Candidose-Behandlungsschäs vermeiden Sie alle Arten von Pilzen. Entschließlich Nahrungsergänzungen auf Pilzbasis Saucen und Run die Pilz enthalten und sogar Grief. Ersetzen Sie Pilz und Rezepten durch Gemüse wie Auberginen, Zucchini oder Blumenkohl, die unliche Texturen haben, aber die Behandlung nicht beeinträchtigen. Nachdem die Candidose vollständig kontrolliert ist, können Sie medizinische Pilz schrittweise wieder einführen, aber bevor wir mit den 3 gefährlichsten Lebensmitteln der Liste fortfahren. Wenn dieser Inhalt für Sie nützlich ist, lassen Sie einen Daumen hoch für das Video, damit mehr Frauen Zugang zu diesen Informationen haben, die ihr Leben verändern können. Und wenn Sie jemanden kennen, der unter wiederkehrender Candidose leidet, teilen Sie dieses Video, denn qualitativ hochwertige Information ist der erste Schritt zur Entschuldigung.
Heilung Nummer 3 Günlicher Essig und industrialisiert fermentiert Lebensmittel Quäckliche Essig und industrialisiert fermentiert Lebensmittel sind ein Falle. Die Ihre Candidose Behandlung sabotieren kennt, ohne dass Sie es bemerken. Obwohl natürlich Fermentation für die Gesundheit vorteilhaft ist, sind industrialisiert fermentiert Produkt völlig anders als handwerklich fermentiert Produkt. Weißer Essig, alkoholessig, industrialisiert Sauerkraut, Verarbeitet, Kimchi und in der Supermarkt Fermente enthalten Konservierungsstoff, Versteckt, Zucker und wurden mit Hefen produziert. Die Candida Futtern und Symptom verschlimmern können. Günlicher Essig ist besonders problematisch, weil durch alkoholische Fermentation Gefälle von Essigsorfermentation produziert wird, wodurch ein Sor Umschwung entsteht, die den pH-Wert des Organismus noch weiter aus dem Gleichgewicht bringen kann. Frauen mit Candidose haben bereits die Tendenz, einen unausgeglichen vaginalen und intestinalen pH-Wert zu haben. Und der regelmäßige Konsum von günlichem Essig kann dies Bedingungen verschlimmern. Außerdem enthalten viel kommerziell Essig, Sulfite und andere Konservierungsstoff, die für Menschen mit geschwächtem Immunsystem schädlich sind. Ein Study von 2021 veröffentlicht im International Journal of Food Microbiology analysiert 245 Frauen mit wiederkehrender Candidose, die regelmäßig industrialisiert fermentiert Lebensmittel konsumierten. Nach 10 Wochen der Eliminierung dieser Produkt und dem Ersetzen durch handwerklich Fermente oder vollständiger Eliminierung berichteten 82%. Der Teilnehmerin von einer signifikanten Symptomreduktion 74% hatten weniger Rückfall und 69% verbesserten ihren vaginalen und intestinalen pH-Wert, wenn sie zur Geschmack again. Ersetzen sie günlichen Essig durch rohen und ungefilterten Bioabfallessig, der die Mutter enthalten eine Kolonie nützlicher Bakterien. Verwenden sie frisch gepresste Zitrone zum von Salaten und Gerichten für fermentiert Lebensmittel. Bereiten sie ihr eigenes Sauerkraut, Kimchi oder Wasserkiffer zu Haus, oder kaufen sie handwerklich Versionen von lokalen Produzenten. Die keine Konservierungsstoff verwenden. Vermeiden sie vollständig Produkte wie Ketchup, Fertigsaucen, industrialisiert Konserven und Gewürze. Die günlichen Essig enthalten. Nummer 2, sehr Suj Frucht und Fruchtsüßesser. Suj Frucht und besonders Fruchtsef sind, kommen aus natürlichem Zucker, die Candida albicans direkt futtern. Obwohl Frucht natürlich sind und wichtig Vitamin enthalten, lassen solch mit hohem Gleichmischen-Index wie Mango, Trauben, Reifbananen, Wassermelon, Ananas und Getrucknet. Frucht die Blutzuckerspiegel wie herkömmliche Schwierigkeiten aus. Fruchtseft sind noch schlimmer, weil sie den gesamten Zucker der Frucht ohne die Ballaststoff konzentrieren, die helfen. Die Absorption zu mod ihre Wenn Sie ein Glas Orangensaft trinken, konsumieren Sie zum Beispiel den Zucker von 4 bis 6 Orangen auf einmal und verursachen einen Glucosespitwert, der Candida massiv futtert. Darüber hinaus enthalten viel industrialisiert Säfte zugesetzten Zucker, Konservierungsstoff und sind pasteurisiert, wodurch sie die Enzym und der Stoff verlieren, die einen gewissen Nutzen haben könnten. Sogar natürlich frisch gepresst Saft können während der aktiven Candidose-Phase problematisch sein, Forscher des Zentrums für Funktional Ernährungsstudien veröffentlichten 2023 ein Study mit 380 Frauen im Candidose. Die Gruppe die sehr zuversichtlich 16 Wochen eliminiert, siegt 91% Reduzierung der Candidose-Episoden, 85% weniger Juckreis und Brennsymptom und 79% Verbesserung der Blutzuckerstabe. Die Teilnehmerinnen, die weiterhin zu Frucht konsumierten, hatten ein Verbesserungsrate von nur 23%. Während der intensiven Behandlung bevorzugen sie Frucht mit niedrigem Gleichmischen-Index wie Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Grünkohl mit Schale, Birnen, Kiwi und Avocado. Konsumieren sie Frucht immer ganz, niemals in Saftform. Und vorzugsweise zusammen mit einer Kellguter Fett wie Nuss oder Kokosnuss, die Zuckerabsorption zu verringern, vermeiden sie vollständig getrocknet Frucht, kandierte Frucht, Kompott und Marmeladen. Auch die ohne zugesetzten Zucker, Nummer 1 Erdnuss und schimmelig Nussware. Kommen zum beberschensten und gefährlichsten Lebensmittel dieser List,
Erdnus Nuss die durch Unsatchgem, Lagering Pills entwickelt haben. Erdnus sind technisch gesehen keine Nuss, sondern Hülsenfrucht die unter der Erde wachsen, wo sie extrem anfällig für Contamination durch Aflatoxin, Toxine, die von Pilzen der Gattung Aspergillus produziert werden. Diese Toxines sind hochgradig krebserregend und immunsuppressiv und schaffen die perfekt Umgebung für die Vermehrung von Candida albicans, was dies noch gefährlicher Match ist, dass die Aflatoxin-Kombination in den meisten Fällen unsichtbar und geruchlos ist. Erdnuss und andere Nuss wie Pearnuss, Mandeln, Haselnuss und Walnuss können völlig normal aussehen, aber mit Pilztoxin beladen sein, die Candida in ihrem Organismus fördern und stärken werden. Außerdem sind Erdnüsse für die meisten Menschen extrem entzündlich und verursachen Darmentzündungen. Die das Immunsystem noch weiter BEINTRGCHT ein Revolutionary Study von 2022 veröffentlicht im Journal of Toxicology and Environmental Health. Verfolgt 290 Frauen mit chronischer Candidose, die regelmäßig Erdnuss konsumierten, nach 20 Wochen der vollständigen Eliminierung von Erdnüssen und potenziell kontaminierten Nüssen hatten 94% der Teilnehmerinnen ein drastisches Symptom reduziert. 87% hatten keine Rückfall mehr und 91% verbesserten ihre Immunfunktion signifikant. Laborseiten. Das 78% der Frauen vor der Studie nachweisbar Aflatoxwert im Blut hatten, dies still Contamination zu vermeiden. Eliminieren Sie vollständig Erdnuss und Produkt, die Sie enthalten, einschließlich Erdnussbutter, Erdnüsse und Snacks, die Cross-Contamination haben könnten. Kaufen Sie Nuss immer von vertrauenswürdigen Lieferanten. Bevorzugen Sie biologisch und rohe Versionen. Lagern Sie in luftdichten Behältern im Kühlschrank und entsorgen Sie jede Nuss, die in Zeichen von Schimmel, Dunkelflecken oder seltsamen Geschmack aufweist. Pearnuss sind aufgrund der guten Umgebung in der sie wachsen besonders problematisch. Also konsumieren Sie in Mengen und immer von vertrauenswürdigen Quellen. Jetzt kennen Sie Diät Lebensmittel, die Ihre Candidose-Behandlung sabotieren könnten. Raffinierter Zucker und künstliche Stoffe, konventionell Milchprodukt, Gluten und raffiniert Dietreid, Alkohol jeder Art, Pilz und essbare Fungi, Günlicher Essig und industrialisiert fermentiert Produkt, sehr Such, Frucht und Sef sowie Erdnuss, mit kontaminierten Nüssen. Denken Sie daran, dass dies natürliche Lösungen basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen sind? Keine Medikamente und Sie sollten immer einen qualifizierten Gesundheitspunkt konsultieren. Bevor Sie bedeutende Änderungen in Ihrer Ernährung bis hierher gekommen sind, seht dass Sie wirklich Ihrer Heilung und Ihrem Wohlbefinden verpflichtet sind. Die Eliminierung dieser Lebensmittel mag anfangs herausfordernd erscheinen. Aber die Ergebnis, die Sie erzielen werden, kompensieren jedes vorübergehende Opfer. Tausend von Frauen haben bereits ihr Leben verändert, indem sie dies Richtlinien befolgt haben und Sie können die nach sein. Erzählen Sie mir hier in den Kommentaren, welches dieser Lebensmittel Sie am meisten beherrscht hat und welches Sie denken, dass es am schwierigsten zu eliminieren sein wird. Ihr Erfahrung kann anderen Frauen helfen, die gleiche Situation durchmachen. Und wenn Ihnen dieser Inhalt gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, mehr natürliche Tipps zu erhalten, die Ihre Gesundheit verändern können. Denken Sie daran, Sie sind nicht allein auf dieser Reise und mit den richtigen Informationen und Entschlossenheit ist es möglich, frei von wiederkehrender Candidose zu leben. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden werden alle Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Welt kümmern. Sie sich bis zum nächsten Video.